Muito bom dia a todos aí da transmissão ao vivo aqui do nosso canal, Astronomia na Veia, né? É mais uma transmissão aí da SpaceX, né? Com o lançamento da missão SV1, né? Do GPS 3. Mais uma tentativa aí da SpaceX de lançá-lo ainda hoje. Como não ocorreu no sábado por causa de várias nuvens, né? Também do lançamento de fortes ventos, né? De nível superior. Agora estão visando agora fazer esse lançamento hoje, né? A partir de instante, daqui a pouco estará sendo lançado o Falcon 9 com essa missão SV01, o GPS 3. Vocês vão assistir tudo aqui no nosso canal Astronomia na Veia. Obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo aí no nosso canal Astronomia na Veia. Continue se inscrevendo e também compartilhando essa ferramenta maravilhosa que é o Astronomia na Veia, né? Aí é mais um lançamento da SpaceX, mais uma tentativa, né? De lançamento, devido que no sábado fortes ventos de nível superior e acabaram cancelando esse lançamento, mas hoje tudo indica que vai dar certo para a SpaceX. O lançamento do primeiro veículo espacial de sistema de posicionamento global 3, né, o SV, da Força Aérea Nacional dos Estados Unidos, né, diretamente do complexo SLC-40,
na estação da Força Aérea do Cabo Canaveral, na Flórida. A decolagem é atualmente direcionada para 8h45, né? Normalmente, para aqui, daqui a pouco a gente vai estar fazendo essa transmissão ao vivo também para você. Para essa missão, o satélite será implantado na órbita da Terra média, né? É uma órbita média, né, mais baixa, aproximadamente 1h e 56 minutos após a decolagem, devido às requisições da missão. A SpaceX não terá pouso, né, do primeiro estágio do Falcon 9 após o lançamento. Você pode assistir também diretamente da web ao vivo, aqui com a gente também no nosso canal Astronomia na Veia, e praticamente vai começar cerca daqui a uns 10 minutos, né? Daqui a uns 10 minutos já está começando este lançamento da SpaceX. Esta missão, ela visa mais aí a parte corporativa né, dos Estados Unidos, que sendo uma missão militar. É isso aí, galera. Curta aí essa live maravilhosa do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Já desce, já ativa o sino de notificações para ficar por dentro de tudo do seu canal Astronomia na Via. E é claro, 2019 aí vem bastante novidade aqui no seu canal Astronomia na Via. Vamos aí ficar agora com a transmissão da SpaceX. Good morning from SpaceX headquarters in Hawthorne, California. It's Sunday, December 23rd, and you're looking at a live view of the Falcon 9 rocket as it awaits its 8:51 a.m. Muito bom dia a todos, aí diretamente do hangar da SpaceX no Cabo Canaveral, na Flórida. É o lançamento do GPS 3 da SV01, né? Praticamente um satélite aí militar dos Estados Unidos. Tuesday and Saturday mornings. Yesterday's launch was scrubbed due to some strong upper winds, but we have good news. Weather's looking good right now, and we're clear to proceed with today's launch attempt. Today we're launching a satellite for the Global Positioning System, commonly known as GPS. Now, you've likely heard of GPS satellites, which provide a diverse range of positioning and timing services around the world for both civil and military purposes. Today is the first launch of the latest generation of GPS, known as GPS Iii, which will introduce new capabilities such as improved accuracy, improved anti-jamming capabilities, and an extended service life per space vehicle. We have 4 more GPS Iii missions contracted with the U.S. Air Force upcoming in the future. This morning, we'll be launching the GPS Iii satellite into a highly elliptical transfer orbit, with the ultimate destination being medium Earth orbit, or MEO. Now, due to a combination of satellite mass and the MEO orbit, we will not be attempting to recover today's first stage, as we need to reserve enough propellant to get the payload to its intended orbit. My name is Shiva. I'm a Falcon Integration and Test Engineer here at SpaceX. Now, we're about T-minus 4.5 minutes to the launch. Weather remains positive, and we're tracking no constraints to the launch. You'll notice the transporter erector, that large truss structure next, tracking away from Falcon 9 to provide clearance for the Falcon 9's liftoff. Now, we're also currently finishing propellant load on the rocket. Falcon 9 uses a refined form of kerosene called RP1 for its fuel, and super chilled liquid oxygen, or LOX, as its oxidizer. Now, RP1 is currently fully loaded on both the first and second stages. Liquid oxygen is fully loaded on the first stage and nearly fully loaded on the second stage. And we'll be closing that out at T-minus 3. Pronto, aí está o Falcon 9, né, na base de lançamento aí do Cabo Canaveral, né? Tudo pronto para esse lançamento maravilhoso da SpaceX. Ali, como você está vendo, a base já está sendo deslocada, né, para esse lançamento, né? Todos preparativos. Essa fumaça que sai é o combustível, né? Combustível líquido, né? Do foguete da Falcon 9, né? O foguete também da SpaceX. E pelo que nós vemos aqui, faltando 3 minutos aí para o lançamento desta missão, né? SV01.
Stage 1 locks load closed out. Stage 2 locks load closed out. Falcon 9 is on internal power. Falcon 9 is in startup. This is the mission director. Go for launch. Pronto, agora faltando 30 segundos para o lançamento do Falcon 9 com essa missão de GPS SV01. Faltando alguns segundos para o seu lançamento, né, desta missão da SpaceX. Contagem regressiva. Ignition, liftoff. Olha só que imagem maravilhosa, né, do lançamento da SpaceX, do Falcon 9, subindo aí para... Here we go. We've had a successful liftoff of the Falcon 9 vehicle, carrying a GPS-3 space vehicle into transfer orbit. We're a little bit less than a minute into our launch, and we're preparing for that point of maximum aerodynamic. Para entregar mais essa missão, né, da SpaceX, né, do SV01. Tudo tranquilo até agora no momento, tá tudo correndo bem para a SpaceX. And we've hit our point of maximum Q. These are the strongest loads the vehicle experiences during liftoff. At this point now, it's just an easy acceleration up into our desired transfer orbit. All is looking good with the stage 1 trajectory. Aerodynamic pressure. Now we'll have a very busy next 90 seconds. We have 3 events coming up: main engine cutoff, stage separation, and second engine start number 1. First event, main engine cutoff. Aí o foguete atingindo agora a órbita da Terra. Daqui a pouco a separação do primeiro estágio. This is then followed by stage separation, or the separation of our first and second stages. And finally, the second engine start, where our MVAC, our Merlin vacuum engine, on the second stage engine lights up.
Aí como já estão avisando que não será mostrado, né, o pouso do primeiro estágio, né? Prepare it for ignition, just like we did with the Merlin engines before liftoff. And just a reminder, separate, no views of that first stage, only the second stage and the payload. Those three events are going to occur in the next 10 seconds. Go. Pronto, aí, separação com sucesso, né? Separação com sucesso aí do Falcon 9. Primeiro estágio já separado. Isso, como a gente já tinha avisado, eles não irão transmitir, né? Essa volta aí do primeiro estágio daí da SpaceX do Falcon 9, né? E segue a missão, segue a missão. 3 minutes and 21 seconds. Bearing separation confirmed. Pronto, a abertura da coifa também com sucesso. Separação aí da coifa. E aí na frente você pode ver o satélite, né? O satélite do GPS SV01. Satélite 3 SV01. Everything is running nominally from the second stage to our payload. Acquisition of signal Bermuda. The MVAC is continuing to burn, raising the highest point of the second stage's orbit, which is also called its into that intended target orbit. Isso, eles só estão explicando aí, né, que não será mostrado o pouso, né, do primeiro estágio, né, do Falcon 9. No seu retorno à base, né, do Cabo Canaveral. And that's scheduled for T plus 8 minutes and 16 seconds. Now, during SECO-1, we'll shut down the second stage's MVAC engine, which you can see again on your screen here. Now, after we shut down the second stage engine, we'll enter into the first of two planned coast phases. Stage 2 is following a nominal trajectory. Now, we mentioned this a little bit earlier in the webcast, but we're deploying today's GPS-3 space vehicle into a highly elliptical transfer orbit with a final intended target for the spacecraft being medium Earth orbit, or MEO. Now, for those of you who have followed our webcast, you may be more familiar with the terms low Earth orbit, where the International Space Station is, and geostationary orbit, where many communication satellites reside in space. Medium Earth orbit is nestled between these two at an altitude of around 20,000. Aí estão falando sobre o sistema, né, de comunicação da Força Aérea Nacional, né, dos Estados Unidos. Daqui a pouco terá a separação do satélite, né, o GPS nessa órbita baixa, qual irá monitorar toda a área dos Estados Unidos e também alguns países, né, como eles estão avisando. Circularizing its orbit. Now, a fun fact here, GPS satellites are tilted with respect to the Earth's equator by about 55 degrees, and that allows them to provide coverage to the Earth's polar regions. That orbital tilt is referred to as an orbit's inclination, and it takes extra power from the launch vehicle to safely reach. That high inclination orbit combined with the large payload mass are actually why we needed to reserve all of Falcon 9's performance today for the primary mission, and why we did not attempt to recover today's first stage. Now we're just under 2 minutes away from SECO-1. Again, that's second engine cutoff number 1. MVAC engine is still burning bright, burning that RP1 and liquid oxygen. And we're continuing to boost the GPS-3 space vehicle into that highly elliptical transfer orbit.
may see the status bar at the bottom of the screen. You might be wondering, why did we have 2 coast phases for this flight as opposed to the typical one? And why does it take us so long to deploy the satellite for this particular mission? It's really twofold. First, this helps us get the vehicle back within the Air Force's ground station coverage, and also the Falcon 9 is very busy during this period. During the second coast phase, we make sure the second stage is completely shut down. The MVAC engine gets purged of that RP1 propellant gases, which helps us avoid contamination with the satellite. Also, we begin to spin that second stage to help us stabilize the payload for when it's deployed. Once this coast period ends, Aí tá eles explicando, né, como será todo o procedimento de separação desse satélite militar dos Estados Unidos. O segundo estágio ainda continua subindo, né? O segundo estágio ainda continua subindo. Seco. You've just heard the callouts on the net of confirmation of SECO number 1. Pronto, tá aí a missão foi um sucesso, né? O lançamento desse GPS SV01. A missão foi um sucesso, estão só esperando a confirmação. Pronto, confirmado. Confirmada a separação. Confirmada a separação do satélite. E é isso aí, satélite militar normalmente eles não mostram, né, nem a separação do satélite, né, como uma posição estratégica, e nem também, né, aí voltou a imagem lá ao vivo, e nem também a descida do primeiro estágio, né. O segundo estágio já parou sua combustão. Vamos ver se dessa vez eles mostram, né, a separação desse satélite. Estou esperando ali o posicionamento. Esperando também a posição desse satélite também, para que haja essa separação. Hey, so let's head into that first coast phase. We'll see you back here live in just under 57 minutes. Don't go too far. Expect the cross of signal to hit us. Olha só que imagens belíssimas aí, né? Desse segundo estágio da SpaceX, né? Algumas boações de imagem assim no foguete. Aquilo ali é o combustível líquido, né? Combustível líquido, né? Sendo expelido pelo próprio foguete, né? Agora estão só esperando a posição, né? Para colocar ele em posicionamento para poder fazer a separação. Olha, combustível líquido, né? Saindo do foguete. Alguns vão dizer que foram os alienígenas, algum tipo de objeto tal,
mas isso aí é tudo como combustível líquido saindo do próprio foguete para fazer sua correção de rota, né? Sua correção de curso também. Aí, como vocês podem ver, né, nessa imagem, né, eles estão soltando os spray para corrigir o posicionamento do satélite, né, em órbita. Agora estão fazendo a correção, né, esses jatos aí que estão saindo, é para fazer a correção do foguete e a correção também do satélite em órbita. O primeiro estágio também já pousou, né? Já pousou lá na base, o primeiro estágio. E aí você está vendo o segundo estágio, né? Fazendo toda a parte de, de posicionamento do próprio, né? Do próprio foguete, né? Toda a parte de posicionamento aí do foguete para uma órbita baixa, né? Da Terra, né? Expected signal increment, acquisition signal UK. Estamos aí só no aguardo, né? Agora dessa separação desse foguete, né? A separação desse satélite, na verdade, lançado aí pela SpaceX através do Falcon 9, né? O lançamento surgiu, correu tudo bem, foi tudo um sucesso o lançamento, e agora estamos só esperando a separação do mesmo, né? Essas nuvens que estão saindo aí, não se preocupe não é nenhum alienígena, não é nenhum objeto não identificado, é simplesmente o combustível líquido, né? Que eles usaram para fazer toda essa manobra de reposicionamento do próprio satélite, do próprio foguete, para colocar ele na órbita certa, exata, aí que eles querem
esse satélite americano, né? O satélite americano, o GPS americano, que vai ser usado provavelmente pelas Forças Armadas, né? Pelas Forças Armadas aí dos Estados Unidos. Aí mais uma manchinha, né, do spray ali que eles usam para corrigir a órbita do foguete, também para deixar o satélite também de órbita boa. Estamos aguardando, né, a separação aí do segundo estágio, né, do satélite SV01, né, SV01 GPS aí americano, terceiro GPS, e será usado também pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Que também ele vai operar em órbita baixa, né, da Terra, né, para ter todo tipo de comunicação.
Tá aí, né? Belíssimas imagens aí, né? Da SpaceX aí do planeta Terra. Aí a bordo do SV01, né? Satélite aí da, das Forças Armadas aí americanas. Essas belíssimas imagens aí do segundo estágio, né? Para todos os céticos que acreditam que a Terra é quadrada, né? Nada, nada explica essas imagens maravilhosas aí do segundo estágio da SpaceX. Vai levar um bom tempo aí para eles fazerem essa separação, né? Já que eles já corrigiram o curso, então o foguete, o segundo estágio só está seguindo rotas normais até liberar o satélite aí, fazer essa separação do satélite SVO, né? O GPS que será usado pelas Forças Armadas Americanas e também pelos Estados Unidos. Continue assistindo. Expected loss of signal Green Hilly. Loss of signal at OK here as expected. Acquisition of signal Dubai.
Imagens aí realmente impressionantes, né? Da SpaceX aí, através do segundo estágio do Falcon 9, né? Com esse satélite SV01, né? GPS aí americano, será usado pelas Forças Armadas Americanas. Belíssimas imagens aí da SpaceX, né? Mostrando para todos os céticos aí que a Terra não é quadrada, que a Terra ela é redonda, né? Para todos os céticos aí que acreditam que a Terra é plana, aí tá uma boa imagem aí para vocês lá, a curvatura da Terra certinho. Não tem como a câmera fazer um detalhe desse tão gráfico, né? Para todos vocês aí que estão assistindo aí a nossa transmissão. E também essa parte demora, né? Demora, né, até eles corrigirem a órbita também certinha, né? O foguete fica aí vagando até chegar ao ponto exato da separação do satélite, né? O satélite GPS, né? O terceiro GPS, satélite GPS aí da SpaceX, né? Das Forças Armadas Americanas, né? Lançado aí o SV01.
Belíssimas imagens aí do segundo estágio aí do foguete da SpaceX, levando o SV01 GPS, né? O satélite GPS aí dos Estados Unidos da América. Galera, você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no seu canal Astronomia na Veia. E é claro, já vai deixando o seu like também nessa transmissão ao vivo aqui do nosso canal Astronomia na Veia. E com certeza 2019 virão várias novidades aí no nosso canal. Compartilhe também essa ferramenta maravilhosa que só veio para somar junto com os outros canais de astronomia no nosso Brasil. Você também que gosta, né? Tem um amigo que curte também a ciência, compartilha aí com esse amigo. Aí divulga aí o nosso canal Astronomia na Veia. Position of Diego Garcia.
Goodbye. We're all working together as I mentioned before. Our goal, of course, is space exploration to find out what is in space.